Hi guys, so this is my day to Siargao. You will experience island hopping, pero I think tatlong island lang, tapos walang caves, so thank you. So hindi na ako feel. Anyways, wala akong camera karon no, kaya syempre rented yun, masira. Ako palit yung bago. So, siya ko iPhone. Anyways, update ako later. Bye-bye. Naked Island, oh. Good. Grabe, ganda. Ganda, oh. Ganda pati waves. Lalakas, eh. Sige, doon daw. Actually, vlog pa ako, eh. Enjoy ko muna dito, sa sunbathing ako. Pag human ako dire, mura na ako locals. Bye-bye. Direct sunlight, eh. Dito. Puro picture mga tao. Ano ba yan? Vlog lang ako tayo. Wala na ako matawag. Nag-vlog na lang. Ngayon, that I am done, I think I will get back. So, bye. Let's get back. Hello. Sabon na daw akong vlog. So what's up guys? Ako sa Guyam Island karon. Gwapo dire. Pricey lang. Davao price. So, okay lang. It's more than Davao. Luloy. It's more than. Nga to kadako sa Davao katong gikan ana ko nga Zark. 500 man ganito. Ano burger ko ba? So, cheaper. Plus locals friendly. But still our Ano? day one pa lang man yun guys. So, 2? ay day two. So, Oo lang. we'll see. Naka 4 days naman may. Bato, agad. Over. Finish an illusion. What to? 2 days pa lang. So, daan kami. Pakita ang video, magbalik kita. Sige. Oh. Ano ba yan? Patang Ay, sorry. Ano yung view guys? Oh, diba? Ang ganda no? Full of rocks. Sakit? Oh, sakit. So that's his job. So, To murag take pictures of me. mga siguro niya akong vlog. Gamay. Oh, ato. Wala ko. Yan na, nag-vlog pa man ko. So, makarat akong video karong adlaw ba eh. Niyan dinner last. Wala mo daw ang camera. Bye-bye. 1, 2, 3, ito bang? Yan po guys, nagpre-prepare na sila for our night out. Apay Kim Jo, di mo mata? Ay, mata na day. Ha? Ay, sorry. Gets. Louis preparing me for our night out. Party na naman. Let's go. See you later. Look. Ano masasabi mo? I'm sleepy. Mamay maingay. Let's fuck. Ikaw mo. Ikaw pre. So may kalo eh. So we're here at Happiness. Ito sa mga bar na sikat ang adlaw.
see the view. Musta ang first party mo? I don't know yet. So what's up guys? I'm here at Happiness Bar here in Siargao. Dire ang bibo during Sunday night. Dire ang bibo. So dire kay everything is scheduled for clubs. Asa ka man to. Anyways, ayang vibes sa sulod. Dahil lang. Naman ako ang blue eh. Bet ko talaga ang blue ngayon. Ano naman Pero ako pink. So lagi ka ng blue niyo. Kano yung blue oh? Mga denim styles. Pwede po din nga ni para cute. Suta daw. Allah. Bagay. Patay. Bumagay. Patay akong bulsa ni. Puta. As usual. You are
up? We're here at SBC. Diba? Kakarating. Hi! We're here at SBC. Papatry ko sa kanila ang local clubs. So SBC sa ngani ang vibe dire. Babe. Thank you. Bro, say hi, bro, say hi. Down. What's up, guys? So, after party na ito. So, magkain na lang mi. Niya ang kaon na dito is burger. Burger taron. Bay. Burger taron. Tumangay ko. Ito mo po sila. Anyways, I met a local here. Secret na yan. Good night. Yan na lang po. Di pa ulit ako. Ha? Bye-bye. Atabay. 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 Grabe. Grabe naman to. Atabay. We are at ATABAI. Oh, atabay. Atabay tayo. Ops, documentary. Musta yung day 2? Hello, igato eh. Musta yung day 2? Okay, nag-approve. Musta yung day 2? I'm sad because wala ko yung haircut karong adlaw ay karong gabi so that's Nagsakay na bitaw mo. Ay, third year high school ko. High school siya? Ay, so mas... Ay, dili! First year college. for sure ka. Basta high school, college. So we're home na. Wanna make kaon. So that's all for day 2. I don't like Goodbye. the camera Bala siya din. because Goodbye. Day 3 na naman tomorrow. Let's go!